Hi dear students, today we are going to discuss the second chapter, that is Principles of Management. Principles are developed through different stages. In the evolution of management principles, there are 6 schools of thoughts. They are early perspective, classical management theory, neoclassical theory or human relation approach, behavioral science approach or organizational humanism, management science or operational research, and the last one is modern management. In this chapter, we are mainly discussing classical management theory, and the main contributors in the classical management theory are F.W. Taylor, Henry Fayol, and Max Weber. And in this chapter, we are mainly discussing the contributions or the principles given by F.W. Taylor, who is the father of scientific management, and Henry Fayol, who is considered as the father of administrative management. So, what is principles? Principles means general statements that explain a fundamental truth. ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ വിശദമാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. In the last year, you may have studied different principles in accountancy. Say for example, dual aspect principle. This principle says that there are two aspects in every transaction. Okay. Then what is meant by management principles? Management principle means general guidelines for managerial decision making and action. Say for example, division of work. That is a principle given by Henry Fayol. Division of work means dividing the work into small tasks and assigning to competent persons. It is a general guidelines to managers for action. Management principles are not as rigid as principles of pure science because they deal with human behavior, so they are to be applied creatively as per the situation. And these management principles developed on the basis of observation and experimentation as well as from personal experiences of the managers. Techniques are procedures or methods which involves series of steps to attain a goal, and principles are the guidelines while practicing these techniques. Then values. Values are general rules for behavior of individuals in society. So values cannot be neglected while practicing principles. The next heading is nature of principles of management. There are 7 points to discuss, and the first one is universal applicability. You know that these principles of management are universally applicable to all types of organization. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം. ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദെയർ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, എത്രമാത്രം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, that depends upon the nature, activity and scale of operations of the business. Next point is general guidelines. Here the principles are only guidelines and they do not provide any ready-made answer for any
managerial problems. Next point is formed by practice and experimentation. These principles of management are formed by either from the experience of managers-ന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാവാം, ഓർ ഫ്രം ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാവാം ഇത് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ്, അവരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളും ആവും. സോ these principles are formed by practice and experimentation. Next point is flexible. All these principles are not rigid and they are flexible and can be modified as per the situation. Next point is mainly behavioral. In every business organization we have to deal with human beings, and management principles aims at influencing the behavior of human beings. Human beings are the most important asset in every organization to achieve the organizational objectives. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം തന്നെ. Next point is cause and effect relationship. In management principle there exists cause and effect relationship. For example പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് states that an employee should receive orders from only one boss. അപ്പോൾ ഒരു ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഓർഡേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോസിന് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരേപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് കണ്ടിൻജൻറ്റ്. ഇറ്റ് സേസ് ദറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ. ഇറ്റ് സേസ് ദറ്റ് ദ മാനേജർ while applying the principles must modify as per the situation.